Hello, Juliana. How are you? I'm fine. You? I'm doing good, thank you. So I think first off, what walk me through everything when they gave you the call that said you're not only going to be in PFL, but your first fight in the season is going to be another shot at Liz Carmouche. Conta um pouco pra gente como é que foi esse momento aí de te ligarem, falarem duas coisas. A primeira é que você tá no GP e a segunda que a sua primeira luta no GP vai ser mais uma vez aí contra a Liz Carmouche. Assim que eu soube que eu ia lutar o GP, eu fiquei muito feliz, né? É, uma oportunidade nova, uma casa nova, desafio novo. Fiquei muito feliz de ter adversários diferentes, mas quando me deram adversária, quando foi falar, meu manager foi falar meu nome da adversária, ele até riu. Aí eu já falei, tudo bem, é Elis Carmouche. Não tem pra onde correr. é, Eu achei que não fosse me dar essa Alice Carmouche de cara, mas tudo bem, novo, para mim ela é uma adversária nova, tudo diferente. As minhas lutas passadas são passados, agora bola pra frente. Já se passou mais de um ano aí, com certeza nós somos duas pessoas completamente diferentes. I was super excited. I feel like this is just a breath of fresh air here for me. It's a new company, new faces, new people to engage with, a new format. So very excited about that. And a new chapter here in my life. As far as the opponent, when my manager called me, he he already started laughing, and that kind of already gave in that it would be a familiar opponent. So obviously we faced each other before twice, but I feel like this is a completely different fight, and I'm treating her as a new opponent. It's been over a year since we fought. It's at a new promotion that's under new rule, a new rule set. So, and we've developed over the past year plus that we haven't faced each other and tested ourselves against each other. So, I'm looking at from that angle. Talking about that, I guess. So what can you tell us about how you're different and how you feel that the fight will be different going into the third one? Como é que você descreve o fato de você, como você falou, que você é um atleta diferente e você acha que a luta vai ser uma luta diferente? Fala um pouco mais sobre isso. Tudo começa porque eu acho que a primeira luta com a Carmouche eu fiz uma luta muito boa, né? Eu consegui impor o meu jogo. Aconteceu o que aconteceu, o erro da arbitragem. E para a segunda luta eu fui muito para provar que eu era melhor que ela, que tinha sido roubado, e eu acabei esquecendo de fazer o meu jogo, né? Acabei entrando no jogo dela e me deu um blackout total ali, porque eu não sei lutar triste e amargurada, né? Eu gosto de lutar feliz. Então, ano passado, final do ano passado, eu tive uma filha, Rafaela. Ela tá me dando muita inspiração, me alegrou, né? Então, eu tô feliz, eu tô vindo hoje feliz, sem essa parte de revanche. Como eu disse, para mim ela é uma adversária nova. Eu esqueci quando eu encontrei com ela no corredor. Bom dia, boa tarde, boa noite, cumprimento, como eu não fazia antes, mas agora eu tô fazendo, porque eu me considero uma outra pessoa. Então, com certeza, essa luta vai ser completamente diferente. Yeah, I just feel like the first fight, obviously there was an issue and a mistake done in the on the referee's front, and that kind of uh, trickled down to the following fight where I came in with a sense of revenge, a sense of, I need to right those wrongs and get this one back. And it's not really something that's constructive for me. I feel like I compete better and I'm a better person, a better fighter when I'm happy and when I'm able to fight happy, when I'm able to do what I love in with a smile on my face. So end of last year, I had a daughter who's putting a big smile on my face and is a big, you know, catalyst to my happiness. And I'm happy here today. I feel like I bumped into Liz here at the quarters here of the hotel. I said hi. I said good morning, something I wouldn't have done, a year plus ago. So I feel like I'm just taking this fight as a new chapter, a new house under, PFL this time.
and I feel like that's going to do nothing but, bring a competitive edge out of me. Congratulations and thank you. Thank you. Mike. Hi, Julianna. It was you just kind of touched on it a little bit, but what can you learn? Because obviously there is, trilogy fights all throughout the sport, but to have it back to back to back, Liz is the last three opponents you will face. What can you take away and besides removing emotion from having seen her in the cage your last three fights? Obviamente, esse é um esporte de revanches e de novos, enfim, de reencontros, né? Mas o seu contra a Liz é uma coisa que vem acontecendo de forma corriqueira, né? Você vem lutando contra ela de novo, de novo e de novo, sem outras oponentes aí no meio, tanto do seu lado quanto do dela. O que que você extrai disso? Ela ainda lutou ainda 2 vezes ano passado. Eu não lutei ano passado. Infelizmente não pude lutar por causa de uma infecção. Ah, mas eu tô bem treinada. Durante meu treinamento, eu só treino com os meninos, então pra mim ali é uma luta, uma competição todo dia, né, pra eu vencer a força dos homens ali. Então é consequência, é um esporte que a gente ia se encontrar de qualquer forma. Eu já sabia que a gente ia se encontrar. Esse aqui é um GP, a gente ia se encontrar. Não sabia que se seria de cara, mas estou feliz. Para mim, como eu falei, é uma adversária nova e faz parte do jogo. I feel like this is just part of the game. Given the format here, I knew I would be facing Liz at some point. Didn't know it was going to be the first fight, but here we are. I'm happy. I'm excited about it. She's fought twice since we last, stood against each other inside the cage. I haven't, but I'm very well prepared as usual. Training with the guys, training with the boys. It's a constant fight at the gym, to be able to test my mettle against theirs and be competitive, given the some of the discrepancies in size and strength there. But yeah, just super excited about coming back out. What's your favorite part about being in a tournament style format like the PFL provides you? Because obviously there's no politics anymore, there's no rankings anymore. It's just go in, win your fight, move on. What's your favorite part about that? Qual é a sua parte favorita de estar lutando num GP? Assim, tem muitas coisas diferentes, né? Acho que a parte promocional que antes você teria que fazer para chegar a disputar um cinturão, para poder se vender, fazer a parte do marketing, que aqui agora não tem mais essa política, né? Assim, você ganha, você avança, meio que só depende de você. Não, o que mais me desafia aqui dentro do PFL é que, assim, tudo, acho que, claro, é a premiação final, mas é um novo título que se pode conquistar. Ganhei do Bellator, agora é um novo desafio na minha vida, ganhar o cinturão do PFL e ganhar de bônus aí o cheque. Com certeza isso é diferente e a proporção que eles nos dá como atleta é muito grande. Então, estou muito feliz de estar nessa casa do PFL e espero representar da melhor forma possível. I just like the challenge and the fact that I can add some new hardware to my collection. Obviously went out, won the Bellator title, and that puts my name on the books in that sense. And I'm looking forward to doing it again. A new belt, bringing different type of exposure, competing more often. These are all things I'm looking forward to in 2024. Thank you. Thank you. Doug. Doug? Hello. You're obviously very excited to join the PFL. It's a new promotion, a fresh start. How much have you thought about the potential opponents that are also in the season with you other than Carmouche? Have you put any thought into names like Dakota, Ditcheva, or Tyler Santos? É, você tem assistido as lutas e acompanhado as outras 8 que estão no GP? Você tem já assim expectativa e
e pensa em lutas contra nomes como a Dakota Ditcheva e a Tayla Santos? Ah, conheço as meninas, estou sempre bem inteirada das meninas da minha categoria. Não tô pensando mais lá na frente, estou pensando no agora, né? Se a gente pensar lá na frente, a gente acaba tropeçando no momento de agora. Eu sou uma pessoa que vivo o presente e vivo o presente para construir meu futuro. Então, no momento, eu só estou pensando nessa luta com a Liz Carmouche, né? Um GP. Eu sempre falei que eu sou funcionária e a atleta que me derem para próxima luta, vambora. E quem quer ser campeão tem que passar uma por uma. Então, tô mais que preparado. I definitely know their body of work, and I followed some of their careers, some closer than the others. But I'm not really assessing their prowess and looking at them as opponents right now. I got one name in front of me, that's Liz Carmouche, and I'm focusing on the present. I feel like people that start looking ahead and thinking of the other names, those are the people that'll probably stumble uh, throughout the course of the tournament here. I'm living in the present, so I can build my future. So that's really what I got my eyes on. I got my eyes on Liz Carmouche for the third time, and we'll talk about other opponents after that. So that, needless to say, I welcome any and all names. I'm here to work. Whoever the PFL puts forth, I'll take it, and we'll knock them down. That's the only way to become champion at the end of the year. Thank you. Raquel. Hello, Liz. Oh, I'm sorry. Hold on one second. Hold on one second. Hello, sorry about that. So I have a quick question. What do you think that Liz will do for this fight differently than the last two fights that you fought with her? O que você acha que a sua oponente vai fazer diferente dessa vez, quando comparado das últimas duas? Como o GP, o que vale não é só a vitória, né? E sim como vai ser a vitória, né? No primeiro, no segundo, no terceiro round, para ganhar pontuação. Eu acredito que ela venha com mais aberta, né? Para querer me finalizar o mais rápido possível. Acho que essa vai ser a diferença. Acho que ela vai se expor mais do que das últimas vezes. I think just given the format here and the fact that the quicker you end the fight, the more points you get, I think she'll expose herself more. She'll come out and she'll take more risks. She'll try to, submit me early in the fight. And I mean, that just, like I said, exposes her more. And it's like bigger risk, the bigger the reward. Okay, all right. And also, congratulations on your new child that you just had. And my last question is, do you feel that this fight will make you feel that you have accomplished something with Liz and that you can kind of move forward and kind of feel satisfied by this fight because of the last two fights that you lost to her? Do you feel that this will kind of validate that you can, move on from Liz and kind of move forward with other fights with other opponents? Você sente que ao ganhar essa luta você consegue isolar uma parte assim da competidora dentro de você que não teve resultado ao seu favor nas duas primeiras, mas a terceira é a que conta, e conseguir assim fechar esse capítulo como ganhei dela enfim, vida que passa. Não, pra mim esse capítulo já tá fechado, como eu disse. Eu acho que se eu não tivesse fechado esse capítulo, eu ia estar carregando uma coisa ruim ainda dentro de mim, eu ia subir no octógono pra provar alguma coisa, eu não tenho nada pra provar. É, Só tô focada no meu jogo e em mim mesmo. Esse capítulo já tá mais que fechado. Como eu disse, para mim ela é uma adversária nova. Começar do zero, casa nova, game novo. No, I see these as kind of like individual outings. Really,
I look at our chapter at Bellator as one thing. This is a completely different chapter in my life. I feel like if I was looking at this as a package deal along with the last two, I'd be carrying a burden, and I would be carrying something that I probably shouldn't be out here for this new chapter here with the PFL. So I'm at peace with the previous two fights. I got no issue with those two, but make sure it goes the other way this one.